Hey Leute, willkommen zurück zu Persona 5. Wir müssen unseren Tisch hier aufräumen. That desk. Hurry now and clean it up. Great. Now you can make things whenever you want. Du kannst jetzt an diesem Arbeitstisch Infiltrationswerkzeuge herstellen. I'll provide the materials this time. Try making a lockpick. Mit dem nötigen Material kannst du verschiedene Infiltrationswerkzeuge herstellen, die fürs Palast der Kunden sehr nützlich sind. Im Herstellen von Instrumenten vergeht Zeit, das verbessert aber auch deinen Wertkönnen. Pro neuen Rang kannst du ein zusätzliches Instrument herstellen. Bei schlechtem Wetter bist du konzentrierter und kannst ein Werkzeug mehr herstellen. Suche in allen Läden nach verschiedenen Materialien. Don't think too hard about it. You'll get the hang of it. Everyone starts off a little clumsy. Don't be sad if it doesn't go well at first, okay? Great. We should be able to use this. Yeah. We should be ready now. We're heading into the palace tomorrow. Let's get some sleep. Good morning. Come on, hurry up and get to class. Good morning. That admirable behavior won't do you any good once you're expelled. Well, that wraps up the homeroom period. A word with you, please. There's something I'd like to ask you. It won't take long. I see you're already getting on top of the problem I'd mentioned this morning, Miss Kawakami. I appreciate the support. Thank you again. Oh, you know this guy, Yoshizawa? Yes, he lent me a helping hand earlier. I recommend you steer clear of the likes of him if you have any consideration for your future. Remember the discussion we just had? There are a number of students in this school you shouldn't get involved with. This one's at the top of the list. Oh, the delinquent transfer student? Sorry to interrupt, but I need to use the guidance office. Oh, pardon me. We should be going too. Don't want to get in the way of guiding this delinquent and all. Please excuse us. After you. So ein Arschloch. I'm gonna get straight to the point. Did something happen between you and Mr. Kamoshida? Well, there was that little exchange just now, but that's not all. He gave me a brief lecture this morning, and your name came up. Something about the dangers of a lack of supervision. I don't mean to pry, but just make sure you don't go causing trouble, okay? Oh, and one more thing. That girl outside the office? You didn't make a pass at her, did you? I understand, but Mr. Kamoshida has a real close eye on you. Apparently, you've been getting involved with Sakamoto-kun. You seem acquainted with Yoshizawa-san as well. Maybe you're just naturally drawn to athletes? Sorry, bad joke. That's all I wanted to discuss. You're free to go.
Ich hatte Schlimmeres erwartet, wenn ich das antworte. Ich habe heute Morgen Kamoshida am Schuleingang gesehen. Er hat nur da gestanden und mich mit seinem Arschgesicht angegrinst. Diese Nervensäge wollte sich wohl über dich lustig machen. Ihn so zu sehen, hat mich nur noch mehr dazu motiviert, das hier durchzuziehen. Das ziehen wir definitiv durch. Ja, ich mache mir Sorgen um Shiho, aber ich will mich auf unser Vorhaben konzentrieren. Und deshalb werde ich länger durchhalten. Die Versammlung ist am 2. Mai. Richtig? Wir müssen uns einfach vor diesem Tag um ihn kümmern. Geht mir auch so. Ich auch. Ich gebe mein Bestes. Ihr geht nicht ohne mich, klar? Ja, du sagst uns Bescheid, wenn du in den Palast gehst. Genau, jetzt haben wir das Zeitlimit, oder? Er hat schon am ersten Tag Ärger bekommen. Die Typen fliegen von der Schule. Niemand will einen Unruhestifter an der Schule haben. Die neue Yoshizawa-chan, von der erhoffen sich alle riesige Erfolge. Mann, sieht die gut aus, ob ich bei der wohl eine Chance habe? Okay. Wir müssen den Plan endlich in die Tat umsetzen. Die anderen warten sich nur auf Signal. Die Planung liegt ganz bei dir. Wenn du den Plan nicht bis zur Frist ausführen kannst, ist es aus. Bleib wachsam und achte auf die verbleibende Zeit. In Palästen gibt es viele mächtige Gegner. Besprich mit deinen Verbündeten und nutze verschiedene Einrichtungen in der Stadt, damit die Infiltration gelingt. Der nächste Schritt, wenn du freie Zeit hast und nicht weißt, was du tun sollst, öffne mit Touchpad die Hilfsbefehle, um zu sehen, was sie tun und wen du treffen kannst. Wenn das Funktion eingeschaltet ist, kannst du mit dir als siehst, was andere Spieler zu dieser Zeit unternommen haben. Das Aktivitätslog ist ein Tool, das dir in deiner freien Zeit hilft, um mehr darüber zu erfahren. Sieh dir ein Tutorial an. Still Kamoshidas Herz. Ah, okay. Gehen wir doch ins Versteck, oder? I hope you all understand that our time limit is May 2nd. We basically just have to go to that castle and steal the treasure from Kamoshida, right? But wait, what even is a treasure? I want to know that before we do anything. A treasure is the physical form of the palace ruler's distorted desires. In other words, it's the core of the palace. Once we steal it, the palace will crumble. I think. Having said all that, even I don't know what Kamoshida's treasure is going to be. Ah, das ist auch eine gute Frage, aber ich glaube hier auf diese Takama-Key aus der anderen Welt. And where can we find it? There's no way of knowing that until we go in and find out. But if I had to guess, I'd say he has it locked up somewhere in the depths of the palace. I think I get it now. We just gotta find the treasure, yeah? Pretty much. There's just a lot we won't know until we go in. In any case, our objective is to find the treasure's location somewhere in the palace. Make sure we go about this with time to spare so we can avoid any unforeseen circumstances. I expect great things from you guys. Überprüfe deinen Fortschritt mit der Option Meeting abhalten, hör dir die Meinung deiner Freunde an und entscheide, was der beste Plan ist. Willst du Palast infiltrieren, kommst du zum Palast. In einem Palast kannst du keine Gegenstände kaufen, bereite dich daher gut vor. Wenn du von einem Palast zurückkehrst, ist es Nacht. Wenn dir die Zeit ausgeht, ist es aus. Behalte die verbleibende Zeit im Auge. Oh Gott. Let's do it. Ich werde das mal speichern. Infiltrieren wir die Kacke. Nur weil ich halt erstmal ein Meeting habe. Das glaube ich ganz gut. Ich fliege von der Schule, wenn wir es nicht schaffen, Kamoshidas Herz zu stehlen. Wir können uns nicht erlauben, Zeit zu verschwenden. Ich werde Shiho rächen, was auch passiert. Und was jetzt? Zuerst sollten wir alles durchsuchen. Wir müssen herausfinden, wo er seinen Schatz versteckt.
Was tun wir gegen die Schatten? Es wäre übel, wenn die uns erwischen würden. Sollen wir ihnen fürs Erste einfach aus dem Weg gehen? Über das Kämpfen musst du keine Sorgen machen, das haben wir schon ganz gut drauf. Okay, that's enough Tja. for now. Na dann filtrieren wir das. All right, I'm gonna bust loose. But damn. What's up? Nothing. I was just thinking we should choose a code name for you too. A code name? I'm Skull, he's Joker, and that's Mona. Judging by your costume, I mean, she's got that tail and stuff, so... What do you think? Boah. Sexy Cat? Den Namen nimmt sie doch niemals an. Ach, ihr wollt doch eh, dass ich das auswähle. Und ich will eigentlich wissen, was passiert. Wait! Is that what you're going to call me from now on? I am so not down with this. What do you want to be called then? Something better than just a little cat. Maybe... Panther? That sounds pretty cool, doesn't it? Huh? Why? 'Cause it sounds more... ferocious? she's a cougar. Don't call me that! More importantly, Kamoshida. Oh, right. Let's go. All right, let's start fresh and get going. It's game time from this point forward. I'll teach you guys the basics of infiltrating a palace as we go. Huh? My master would like a word with you. The prisoner has returned. Well done. It seems you have remembered my words. You truly make it worth rehabilitating you. I am not attempting to withhold information from you. The essence of the rehabilitation that you must complete will be explained in due time. Once you encounter allies who share your ideals and discover your place in reality, only then will I explain it all. Such a day should not be far off. This time, I wish to introduce you to the aid we are providing. Due to your potential in wielding the power of the wild card, you can handle more than one persona. That power holds infinite possibilities. We will assist you in nurturing that potential. To that end, we must execute your persona. Bitte was? Do not be alarmed. Personas are personalities that exist within you. Thus, you will only be discarding old personalities to have them be reborn as new ones. Aha. By discarding your old identity, you give way to a new one. Hence, we call that process execution. Think of it as the fusion of your personas. To start, select the first persona you wish to fuse. Oh. Now, before you select the second persona, allow me to tell you something greatly important. Do you remember how I mentioned forming bonds with confidants? Personas are the power of the heart.
The stronger those bonds, the stronger your personas will be. In other words, the effects of your bonds on execution, or fusion, if you will, are quite substantial. When you fuse a persona that shares its arcana with one of your bonds, it will gain great power. This will be a guiding principle for your forays into fusion. Try not to forget it. Moreover, there is one thing I must warn you about. You cannot create a persona that surpasses your current level. This is because the resulting persona would be too powerful for you to handle effectively. Now then, check the fusion results and choose a persona that suits your stature. This is the form your new persona is expected to take after fusion. It's possible for them to inherit skills they normally wouldn't gain. These skills and specialties are distinct from one another. Skills are traits that can be passed along through fusion. You can't handle this. Achso, ja dann können wir ja das hier erstellen. Na dann. Select the skills you'd like to inherit. Will it gain new power? I wonder. Then let us begin. I am Arsene, the other you who exists within. Though I may disappear this moment, I shall always be at your side. We shall meet again when your fate reaches its conclusion. Alter, was zum... Ich bin jetzt eine neue Maske, setz mich auf. Der Wagen Vertraute erweckt die verborgene Kraft deiner Persona. Ah, how impressive. A stronger persona has been born from the body and blood of the old. It shall be your new strength. Das ergibt doch keinen Sinn. Ja, naja. Its worth will be made clearer when you return to the field of battle. Gather personas and bring them here. Gather a great many, execute them, and continue to give birth to even stronger personas. Developing your powers as such will play an integral role in the stand against ruin. So that your rehabilitation goes well, we have a variety of rituals to choose in regard to executions. And depending on the effort you put in, our master might consider further development of new rituals. Cry your tears of joy, inmate. Your heart is steadily gaining the strength of rebellion. It seems your rehabilitation is proceeding smoothly. A joyous fact indeed. In anticipation of this, I have prepared a gift for you. I hope that you shall accept it. Ich fühle eine tiefere Bindung zu Igor.
Gefängnisaufseher. Drittes Auge, offenbare mit L2 Dinge, die mit bloßem Auge unsichtbar sind. Alright. Er hat jetzt mehr EP von Arcana Shoot bei der Fusion von Personas der Naharkana. Du hast von Igor die Fähigkeit drittes Auge erlernt. Wenn du drittes Auge in der echten Welt und im Meta-Universum benutzt, kannst du Dinge sehen, die verborgen sind. Nutze das dritte Auge, um verschiedene Hinweise zu erhalten. That is a thief's skill, allowing one to tap into their sixth sense and see what is hidden in the dark. I believe you can handle it now. May you continue devoting yourself to further rehabilitation. Now then, if you have any requests, we will heed them. Persona-Fusion, vertraute Fusion und Skill-Erbe wurden zu den Fusionstutorials hinzugefügt. Achso, so kann man. It's me. Ist da was mit mir zu klären? Hüte deine Zunge, wenn du vor dem Meister trittst. It is time, inmate. Something wrong? You were just standing around all of a sudden. Für meine Teamkameraden sah es aus, als würde ich mich nicht bewegen. Why are you spacing out like that? It's kind of hard to tell what you're thinking sometimes. Let's just say he's a man of high caliber. We're counting on you, Joker. So, where do we start? Let's head to the safe room we found last time. It's in the first floor of the west building. That's pretty close to our usual entrance. It should be a pretty decent starting point. Safe room? It'll make sense when you see it. Well, let's head out. Du kannst die Schnellreise nutzen, öffne mit R1 die Karte und wähle einen bereits besuchten Schutzraum aus, um ihn sofort zu betreten. Mit Hilfe der Schnellreise kannst du auch von einem Schutzraum zum Palasteingang gelangen, nur an diesen zwei Orten kann die Schnellreise benutzt werden. Durch die Diebesgilde kannst du Hilfe von Verbündeten erhalten. Dies steht dir zur Verfügung, wenn du online bist und das Meta-Universum infiltrierst. Du kannst nur begrenzt oft um Hilfe bitten, da die Diebesgilde dir bei verschiedenen schwierigen Situationen helfen kann. Hilfeeinstellungen haben keine Nachteile, weshalb du sie nutzen solltest, wenn du in Schwierigkeiten steckst. Aha. Hier ist Westgebäude. Was ist denn nur los hier? Es ist ein Spalt in der Kognition, ein Schutzraum, wenn du so willst. Ja, ich kapiere es immer noch nicht. Oder? Die Details sind mir nicht ganz klar, aber es ist ein Ort, an dem Schatten uns nicht finden können. Mit sowas hätte ich hier nicht gerechnet. Und was tun wir jetzt in diesem Schutzraum? Uns ausruhen. Mensch, ach ja. Und Sachen besprechen. Okay, in dem Raum kann man sich also ausruhen und Pläne schmieden. Hab's verstanden. Dann ruhe ich mich besser aus. Auch etwas aus. Sag Bescheid, wenn wir weitergehen, Joker. Besprechung mit dem Team. In den Schutzräumen kannst du dich an dem Tisch in der Mitte mit deinen Gruppenmitgliedern beraten. Wenn du reden willst, kannst du berichten, wie du im Palast vorankommst und hören, wie es deiner Gruppe ergeht. Oh. Wo wir vom Schutzraum reden, fällt mir ein, das ist für dich. Ausdauer-Kit. Du kannst es nur an sicheren Orten einsetzen. Es beseitigt die gesamte Erschöpfung aus unseren Kämpfen. Wir lassen dich entscheiden, wann du es einsetzen willst. Du findest schon den richtigen Zeitpunkt. Schutzraum-Heilgegenstände. Manche Gegenstände können nur in Schutzräumen genutzt werden, zum Beispiel Heilung 4. Du kannst diese Gegenstände einsetzen, wenn du in einem Schutzraum beraten willst. Du kannst diese Gegenstände nur an wenigen Orten einsetzen. Ihre Heilwirkung ist aber immens, also nutze sie in Notfällen. Well. Wie sieht der Plan aus, Joker? Worüber willst du reden? Hey. Glaubst du, bis zum Schatz ist es noch weit? Sind wir nicht gerade erst reingekommen? Bei dem Schloss haben wir noch einen weiten Weg vor uns. This is amazing. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass eine Telefon-App uns an einen solchen Ort geführt hat. Tja, nicht jeder von uns braucht die App, weißt du. Der Kater kommt doch alleine rein. What? Ich bin kein Kater.
Was ist denn das mit diesen Soldatenbiestern, die Kamoshida dienen? Immer wenn wir gegen sie kämpfen, verwandeln sie sich in seltsame Monster. Ach, du meinst sicher die Schatten. Was sind denn Schatten? Ja, über diese Wächtertypen habe ich mich auch schon gewundert. Was ist mit denen? Das kann ich erklären, aber es ist kompliziert. Wollt ihr es hören? Ganz tief drin im Herzen jedes Menschen befindet sich seine wahre Persönlichkeit, sein Schatten. Nicht die Wachen verwandeln sich also in diese Dinger, das ist ihre wahre Gestalt. Und sie sehen wie Götter und andere mystische Wesen aus, weil sie der menschlichen Psyche entspringen. Wow. Aber Moment mal, was haben sie denn überhaupt in Kamoshida Schloss zu suchen? Sie werden anscheinend von der Verzerrung des Palastes angezogen. Sobald sie hier sind, verändert sich ihre Gestalt und sie werden zu Handlangern des Palastherrn. Im Grunde ist der Palastherr nur der Schatten dessen, dem der Palast gehört. Vielleicht geht es dabei um die Welt in unserem Vorstand oder dem kollektiven Unterbewusstsein. Oh, okay. Moment mal, das ergibt doch keinen Sinn. Ich habe mir schon gedacht, dass du das sagen würdest. Naja, aber du brauchst nicht zu viel darüber nachdenken. Er ist ein Gegner, also bleib auf der Hut, ja? Gibt's sonst noch was zu besprechen? Nein, normalerweise würde ich jetzt eigentlich weiter erkunden, aber das machen wir im nächsten Part von Persona 5 und ciao.